that you have done, the things that you are doing, oh God. When we look deep down in our hearts, it is indeed very difficult to explain the joy that is in our hearts, oh God. There are many tongues, many languages that you have given men. But there are times as your sons, we struggle to express the goodness that you have been to us, oh God. And so this morning, we are grateful. We are grateful that you have given us groanings that words cannot express. The groanings of sons who speak in a tongue that is beyond human comprehension, oh God. And so this morning, we recognize that we are earthen vessels and that you have hidden treasure inside of us, oh God. Oh God, may you help many of us to surrender to you so that you can express yourself through us. For you say in your word, for the people that know their God shall do exploits. Many of us want to do exploits without that intimate relationship, oh God. Help us to recognize that exploits comes from knowing you, from intimacy with you, oh God. May many of us desire to be intimate with you, because in the presence of God there are blessings forevermore, joy unspeakable. There is revelation, there is illumination, there is understanding that is beyond human comprehension, that we may know you, oh God. May you create in us a desire, a passion to know you more than anything else, that we may know Christ and the power of his resurrection, oh God. May many find out the power of transformation, of thinking like Christ, of having Christ abide in you, Christ expressing himself in you, having the mind of Christ, the freedom that comes from that, oh God. Help us. Help us, oh God, that we will surrender. Many of us claim to love you, but we are still in the driver's seat. We are in control. We want to control the outcome, so we control the input. Help us to learn to surrender. When you found Peter and the other disciples fishing, and you prepared fish and bread for them, and they sat down and they were silent because of the great catch that they just had, you asked Peter, do you truly love me more than this? And he says, I love you. You asked him the second time and he responded, I love you. The third time he was emotional. You know all things and you know that I love you. And he gave an instruction, feed my sheep. And then you say to him, when you were young, you dressed yourself and you went wherever you wanted to go. But when you are old, when you are a son, when you are mature, you will wake up, you will lift your hands, and you will be dressed and told where to go. Lord, may we reach that stage as sons of God, where we are not in control anymore. We wake up and we lift our hands and you dress us for the day. Oh God, help us. Help us, oh God, to surrender to that kind of life. A life of freedom. True freedom, for it is for freedom that Christ set us free. You desire that freedom, oh God. For the only way sons can be revealed is when sons surrender to the ways of God, so that God can reveal himself through them. They can speak
to the wise and become wise men to the wise man. Lord Jesus, help us. We desire to surrender to you, to be led by you, to do what we only see you doing. In Jesus' name, amen. Come on, give God some praise. Thank you, guys. Thank you. You may sit down. There's a different realm of life, guys, where you are living where God is. Your thoughts and his thoughts are one. You live in him, by him, through him, and truly the yoke becomes easy. He says, learn from me, for I am gentle at heart. The religious yoke is heavy. That's why Jesus says, come to me, you who labor and are heavy laden. I'll give you rest. Hallelujah. You can rest from your works. For 12 months I was working hard to get this thing going. And then he said, you have tried your best, right? You have spent money, right? Now can I show you? Rest. My yoke is easy to carry, and my burden is light. My desire is that many sons will arise and be in the same frequency with Christ. Because our biggest impact in this world is when we are in the frequency of God. Hallelujah. Hallelujah. How many of you watched the legal year opening? Did you see me among the people wearing white wigs, speaking to power with the power of the word of God? Imagine if we had 10 like that. We had 20 like that. We had 100 like that, where you can speak and be listened to. Hallelujah. After my delivery, a man came to me. He's elderly, you can see he's very intelligent. I suspect he was one of the ones wearing the red. I you can't see them when they are there. You don't know who's who. I suspect. But he came to me and he said, Pastor. That message was only 5 minutes, by the way. You see, you must learn the protocols of distance. When you are given 5 minutes, stick to 5 minutes. So that they invite you again next time. So 5 minutes. And he said every word was impactful. This man tells me that I have not been to church in 30 years. And then he said, but I'm coming to your church. An intelligent man. When sons are revealed, you remember when Peter and John were speaking somewhere in a public place, the people that were there, the learned ones, they said they were surprised that these guys were not learned, yet they were speaking such intelligent words. And you know how it ends? The Bible says they took notes that they had been with Jesus. Oh, it is Jesus. It is Jesus in my soul. When you have Jesus, Jesus will give you the nations.
Jesu o tla go fa ditšhaba a Hallelujah. modimo a bakwe. Jesus Jesu will speak through you. o tla bua ka wena. You only need to surrender to him. So se tlhokang ke gore o ineele mo go ena a Hallelujah. modimo a bakwe. It's time for sons to be revealed. Ke nako ya gore barwa ba senolwe, Time for people to take children of God seriously. nako ya gore batho ba tseye bana ba modimo ka Re tlhoafalo. se ota re tsosa modumo hela o sa utlwaleng ga modumo ke eng re roga batho re sa itse go buisa batho sente. We should stop making loud noises with no message in it or Re insulting supe gore people. modimo wa rona We have to show that our le God Bible ya rona e bothata. and our Bible has wisdom in Ne it. ke tsere Bible I took the Bible ke be ke tsaya molao wa Bible and took the law Molao wa of the Bible, Modimo. the law of ke be ke o God, neela boramolao. and gave it to the lawyers and the Hallelujah. legal people. A modimo a We must bakwe. learn to be relevant O tshwanetse wa ithuta gore o wherever we itebakanye are. gope ha o leng teng. Amen. A modimo a bakwe. And God will do what he needs to do through us. Mme modimo o tla ira se a tlhokang go se ira ka rona. I'm continuing my sermon from last week Ke tswelela ka thuto ya me ya beke e fetileng on the promise, mo tsholofetsong, the process, mo loetong, the fairness, mo mollong and then the promotion. le tlhatloso maemo. Last week, Mo bekeng e fetileng I was talking about Joseph, ne ke bua ka Josefa how the word that he had received gore lefoko le a na le amogetse tested him. le mo lekile go He le came to kae. his brothers O ile a ta ko go talking bomorwa about the rragwe. moon and the stars. A bua ka ngwedi le dinaledi. Now, there's something here that I found out in between last week and this week. Mme jaanong ke itemogetse sengwe magareng ga beke e Joseph. fetileng gompieno. Josefa He said he saw the moon a re o bone ngwedi and the stars le dinaledi bowing down to the moon. di obamela Right? ngwedi. Hello? A re mogo What was bowing down to the moon? ke eng se ne se obamela ngwedi? The stars. E ne e le dinaledi. Now, instead of the brothers Mme jaanong go na le gore ba getting tsamalele excited that there are stars, gore ba itumelele gore ke dinaledi, they let their jealousy for their brother blind them. ba letlelela lehuha le ba neng ba na le lone mo go morwarra bone gore le ba When you are fofatse. full of competition and jealousy, Ha o tetse go gaisana le you are lefufa, not going to be able to see that you are a star. ha o ka ke wa bona gore o naledi. Hallelujah. A modimo a There are bakwe. many stars that have been switched off Go na le dinaledi tse dintsi tse di timilweng because the star was competing with the moon. ka gonne naledi ne e phadisana le ngwedi. Don't you think that is very interesting? A ga o tse gore mo go a That actually, kgatlhisa scientifically, gore mo maranyaneng stars have their own light. dinaledi di na le lesedi la For tsone. example, the sun is a star. Do you know that? Sekai le gore letsatsi ke It's just that naledi. it's close enough to the earth so for us to see its brightness like this. Ke gore le atametse lehatshe ka mo re kgona go But the bona many phatimo ya stars that lone. you see at night, Mme jaanong dinaledi tse dintsi tse o di there are bonang many that bosigo. are much bigger than the sun. Go na le tse dintsi tse di hitang letsatsi It's ka just that they bogolo. are very far from the earth to make such a significant difference Fela like ke the gore sun. di kgakala le lehatshe mo e leng gore ga di kgone go nna le tshosometso e kalo Now, jaaka the letsatsi. moon, Mme jaanong ngwedi are you aware that the moon does not have its own light? a le lemogile le ngwedi ga ena lesedi The la light one. that you see from the moon, Lesedi lo le bonang go tswa mo it's ngweding only a reflection of the sun. ke lesedi la letsatsi. You are jealous of the moon, O huhela which does not have its own light. o e leng gore ga ona le ha e le It lesedi. depends on the sun for the reflection. O ikaega ka But you lesedi la are a letsatsi. star. Mme wena o naledi. You have your own light. O na le lesedi You have le your leng own la gago. energy. O na le Yes, you matla may a be gago. far, O ka tswa o le but you kgakala. are a star. Mme o naledi. I just thought about that. I didn't plan it. Ke akantse mo ga nne ke sa go rulaganya. Hallelujah. A modimo a bakwe You are stars, le dinaledi. and your time will come. Mme nako ya gago e tla And when it goroga. comes, Mme ga e goroga, There is no one and nothing that can stop it. ga go no pele ha e le sepe se se So we tla go talked emisang. about Joseph last week. Ra bua ka Josefa mo bekeng e I'm going to talk hetileng. about David today. Gompieno re tsile o bua ka Dafite. David was anointed for the palace, Dafite na a tloleditsweng ntlo ya kgosi. but he was sent to the caves. Mme a romelwa ko magageng. In 1 Samuel chapter 16, Mo go Samuele 1:16 we see that Prophet Samuel comes to the house of Jesse. re bona gore moporofete Samuele o ta ko ntlong ya ga Jesse. Jesse was the father to David. Jesse le rraagwe Dafite. And
Jesse was told the prophet is coming mme Jese a bolelelwa gore to your moporofete o tla o house tla to ko ntlong ya anoint gago the next king of Israel. go tla go tlotsa kgosi e latelang ya Iseraele. And so what did Jesse do? Mme Jese a ira jang? He called all of his sons, his favorite sons, A bitsa barwa ba gagwe botlhe ba ne a ba rata, and he did not call David. a seka a bitsa Tafite. Actually, David was a head boy. Tota Tafite ne e le modisa, He was in the fields o ne a le ko sekgweng taking care of the father's sheep. a tlhokometse letsomane la ga rragwe. So the prophet comes, Jaanong moporofete he wa sees tla strong, tall guys, o bona borregela ba ba nonofileng ba and le with his batelele, own natural eye, mme ka matlho a gagwe a he senama says, surely it must be this one. a re a mmaaruri ka tswa e le ene And the Lord says, no, pass him. mme morena a re nnyaa mo tlole. One by one, the sons of Jesse came and passed before the prophet, Mme a ba heta ka bongwe and the prophet is confused. mme jaanong moporofete a tsietsega And he's like, maybe I did not see properly. mme a re gongwe ga ke a utlwa sentle, He scans them again. a boelela The gape Spirit of the Lord in him says, no, there's no one here mme mowa wa morena o mo go ene a re ga go nope yo that o you have gae come to anoint. yo o tsileng go mo tlotsa. So he's asking Jesse, Jaanong o botsa Jese are you sure you don't have any other son? gore a na wa tlhomama gore ga ona moro o mongwe gape Go gongwenyana hela gongwe, just somewhere, gongwe wa kakwa, go gongwe hela yo kileng wa moo. perhaps out of wedlock somewhere. Actually, there is a rumor in the theologians Tota go na le dikgangkgang tsa batho ba ba ithutang that it Baebele is possible that David was not the son, from inside the family. ba belaela gore Tafite ne e se moro wa mo teng ga lelapa le. It's a rumor. It's not clear in the Bible. Ke dikganyela tse di buiwang ga se gore go But he kwadilwa may le mo not have Baebeleng been from the wife of Jesse. gore e ka tswa e se ngwana wa mosadi wa ga Jese. But you know how it is in the Old Testament. You could marry as many wives. Mme le itse o kgolagano e kgologolo ne e ntse yang o ne o kgona go nyala basadi ba bantsi. And on top of that, some extra concubines here and there for more children. O bona le dinyatsi gale le gale gore ba go fe bana ba bangwe gape. David had. Mme Tafite o ne a na le Solomon bone. was the extreme. Solomon ene a hitisa He had selekane at least 1,000 at his disposal. gongwe ne ba le sekete. So it is rumored that David may not have been from the home. Go na le pelaelo ya gore gongwe Tafite ne e se ngwana wa mosadi wa ga And so the Jese. prophet is asking, Mme jaanong moporofete o a botsa is there no other? gore a na ga gona o mongwe And gape. Jesse says, oh yeah, there's this other one. He's the head boy. He's taking care of my sheep. Mme jaanong Jese a re go na le o mongwe yo e leng modisa. Do you know what the prophet did? O itse o moporofete a He ira said, you are jang? going to stand up until that boy comes here. A re letsele go ema go fitlhelela motsimane o a goroga. That's what we call a standing ovation. Ke gone mo go tweng go ema ka dinao go fa loshalaba. Hello? And they stood up. Mme ba ema. Now you can imagine Mme jaanong o ka a akanya head boy when he's taking care of the sheep or whatever. mosimanyana a tlhokometse lesomane They don't kgotsa have one setehele. place where they are staying. Ga bana felo le lengwe fela le go ka Go na le ko ba tlolela ko go nosang lone. teng, go na le ko ba jesang teng. They have to feed the sheep. So they had to go and look for him take in them the a bush. drink. Mme jaanong ba tshwanela ke go ya go mo Until tshuma they ko found him sekgweng. and brought him in. Go fitlheleleng ba mmone e be ba mo And the tlisa. prophet says, this is the one. Mme moporofeta a re ke ene eo. Hallelujah. A modimo wa Let me gagwe. encourage somebody. You may be hidden, they may not see you. You may be in the bush smelling like pigs or smelling like sheep. Let me tell you, God will locate you at the right time. Mme ta ke go bolelele mongwe gore o ka tswa o hitlhegile o le ko sekgweng No one can ga ya stop ka the plans of dikolobe. God. Mme modimo ene o tla go senola ka nako And e when he tshwanetseng ga go came, nopo ka emisa lenaneo David la was gagwe. anointed king of Israel. Mme ya re a tla Tafite a tlodiwa kgosi ya Iseraele. Hallelujah. A modimo a It was just bagwe. the anointing on him. He was not taking over yet. E ne e di tlo tsogela mo go ene e se gore ke ene a tsayang And then taolo. one day, Mme tsatsi there lengwe was a war with the Philistines. ga nna le tlhabano le Bafilistia. And the father called him and said, take food to your brothers. Mme rraagwe a mmitsa a re isetsa You bo small mogolo boy. dijo wena mosimanyana ke wena. He was probably around 17 years old. O ka tswana le dingwaga tse di lesome le So he bosupa. took the scaffing to the brothers. Mme a tsaya dijo a di isa ko When the brothers saw bomogolong. him coming, Ya re bomogolo ya ba because what monatla. they were doing was embarrassing. Ka gonne se ne ba se ira ne se They were tlhatsisa at ditlhong. war, but they were hiding from the enemy. Ne ba le mo tlhabanong mme ba iphitlhile go tswa mo If mabeng you wa are a bone. big brother and your brother is coming and sees you are a coward, you don't like that. Ha o le mogolo e mongwe monna wa bata They ba say, bona "Look gore at le this gatapo one. ha o ka ke wa rata What se. are you doing? You know that you are just here to watch the fight. Ba re bona yo o irang gone ga ra itse o sile o lebella ntwa. O ka re ke utlwa Tafite a bua mo teng ga pela le ranta e le magwala ya le. I can hear David speaking in his heart The saying, brother what was fight not, is he was not yours? impressed.
mme jaanong a ba sa But kgathwe ke David seo. was bringing food for him, for them. Jaanong Tafita a ba a batlela dijo And then while David was there, ya re Tafita a le foo the giant, mo kaloba 3 meter tall, a le bogala I'm kgotsa about boleele jwa 1.75. dimetara tse So tharo 3 meters, a le dimetara Can you tse tharo o ka mo akanya almost double me, my size, and giant. o ka lekana le nna go menagane gabedi a ba nna motona He hears this guy coming out. Who can fight me? a utlwa re yo a ta re ke mang a ka ntwantshang And David is checking this guy. He sees this guy is all running and hiding. mme Tafita a ba mo lebile a bona ba bangwe ba tshaba And David asks a simple question. mme Tafita a botsa potso e Who motlhodi is this uncircumcised Philistines gore mofilistia yo o sa rupisiwang who yo is ke mang insulting the armies of yo Israel? e leng gore o roga sesole sa Iseraele. I can imagine the brothers being unsettled with this issue. This boy is too forward. Please don't worry. He's just our younger brother who stays away in the field. He's very annoying. And when they were, Agri was asking his brother. O ne a botsa The mogolo, brother was dismissing him. mogolo ya mo kgapela ha thoko. The Bible says he was them. What have I said wrong? Mme jaanong Bible ya re a botsa gore ke Potsonyana eng la se se maputso. phoso. Just a simple question. David turned to another person and say, what will be given to the guy who slaughters this A guy? re tologela go go mongwe a re go taneelwa e motho yo o bolayang mo kalobayo. Ba ba mmolelela re, "Hey, ha o ka kgona monna, ngwana a kgosi." And they said, you will marry the king's Michelle. daughter. Or Michelle. Michael. Or Michael. Ke wa gago. She will be yours. A re, "Wa reng?" So say that again. Ngwana a kgosi. The king's daughter. Ke itswela ko morakeng, ngwana a kgosi. I from the cattle post and I Ah, have to marry the motivation king's e be daughter. tsena gone oo. Then there was inspiration Ke a simolola ntsha CV David. and he started Ara, showing I've what he killed has a done. lion, A re ke I've killed a bolaile bear. This tau ka Philistine will be bolaya just bera. like them. Mme jaanong mofilistia yo o tla tshwana hela le tsone. Even the king was desperate. Mme le kgosi le ene a He ba hears that latlha a go small sukisela. boy is claiming things. A utlwa gote mosimanyana o bua dilo. They take him to the palace. Ba mo tsaya ba mo isa go kgosing. Gore motako ke wa rona le solution for That us. the small boy says he has a solution for us. And what does the king do? Mme kgosi o ira jang? He says, okay, no, you are going to the battle, my boy. A re e wa tlhabanong mosimanyana. When I look at your clothes, you ka se kgone, o ka se kgone. Mme ha ke lebile diaparo tsa go you He won't gives him survive. his sword, he gives him his armor, A mo fa tšhaka ga go le diaparo tsa and he go tsa says, go tlhabana. and fight. A re tsamao ye golo. David tries to walk through in this things and he says, no, I'm not used Tafita o to this. leka go tsamaya ka dio tse mme wa bona o ga kgone. There are people who will come into your life who will try and make you like them so that you win. Go na le batho ba batata mo botshelong jwa go ba leka gore ba go ira gore o tshwane le bone That's gore why o your leng. identity is very important. Ke ka moo sesupo sa You go se must leng know who botlhokwa. you are so that you can win in yourself. Gore o itse gore o As mang gore o tle o yourself. tlhabane o Not fenye in mo go wena. anyone's clothes. Jaaka wena o se mo diaparong tsa gaope. That's why comparing yourself with other people does not make Ke ka sense. moo go itshwantshanya le batho ba bangwe go sa ire tlhaloganyo. David says, no, I can't walk in these things. Mme Tafita a re, "Ha ke kgone go tsamaya ka diaparo tse." He took his sling, Mme jaanong a tsaya seragantshwane sa gagwe his 5 stones. le matlapa a gagwe a matlhano. Banna ba modimo ha ba kelemile ba batla gore like nna excited ba re ke 5 stones for Jesus. And men of God, when Jesus. they want to excite you, ba re matlapa ao a na a emetse Jesu. And then he went to the war. A ya ko tlhabanong. And the giant saw him says, what is this dog? Mme jaanong mokalo ba mmona a re ntšanyana eo ke eng. And he spoke about his CV. Mme a bua ka se a se And kgonneng. there was David who took out his sling. Mme Tafita a tsaya seragantshwane sa gagwe a ba a mo ngata. A ba mo ita mo The phateng. stone sunk into the skull. Mme letlapa le la nwela mo Because teng that ga stone lerapo did la not gagwe la depend on tlhogo. the strength of David. Ka gonne letlapa le o ne le sa ikaega ka David natla had ga told him, you Tafita. come to me with a sword, Tafita a mo reetsa a re, "O tla ko go nna ka but I tšhaka. come to you in the name of the Mme Lord. nna ke tla ko go ena ka leina The la name of morena. the Lord powered that stone. Leina la morena la It sunk into natafatsa his letlapa le. forehead. Mme la nwela mo He teng ga fell. phata ya gagwe a wa. David did not waste time. Tafita a se ka While sianya everyone was sebaka. panicking, Ha mongwe le mongwe a he santse a ran tshogile. towards him, A sianela took ko go his ene. sword, A tsaya tšhaka cut ya his gagwe. head, A kgaola took tlhogo ya his gagwe. hair, A tsaya tlhogo ya and gagwe. went like this. A dikologa ka yone.
17 years old. mosimanyana a le dingwaga tse di lesome le When the bosupa Philistines saw that, ya re bafilistia ba bona seo they started running. ba in simolola go panic. sia ka letshogo. Bona ba beile hela mo go Goliath. They were relying only on Goliath. Ba le bana ba ntse ba re wena mona kana o bua thata. And those ones were saying, Ha you ba are bona batho so ba sia noisy. ke bone ba. When they saw people Ba re, "Ah, running, re they le came boleletse, running. re le boleletse." They came running Ke saying, we like ya rona, like, told ke you, re le he's our boleletse. brother. We told you. Hallelujah. A Modimo a bakwe. There are many who are going to celebrate you after you slay the giant. Go na le ba bantsi ba tla go For now, ipelela go ignore sena them. go bolaya mo kaloba gone yana Do ba what you have to ikgatholotse. do. Ira se o tshwanetseng wa se So ira. we see David is anointed. Re bona Dafita o tloditswe. God gives him a clear promise. Modimo mo fa tsholofetso e e bonalang. The Spirit of the Lord comes upon him. Mowa morena wa mo okama. Everyone knew that David was going to become a king, Mongwe le mongwe a itse gore Dafita o tsile go nna especially in kgosi. his own household. Segolo jang kwa ga bone. But what happened next? Mme go iragala morago ga moo. After he slays the giant, Morago a sena o bolaya mo kaloba. David goes to the palace. Dafita o ya ko ntlong ya kgosi. And at the palace, Mme ko ntlong ya kgosi. actually before he goes to the palace, Mme pele ga ya ko ntlong ya kgosi. hey, basadi ba ka go bolaisa batho, basadi. Women will make enemies for you. Hela ha ba utlwa gote Dafite o bolaile mo Kaloba. And when they heard that David has killed Ke a bone giant, bao. then they started. Ba re o se tsere senatla. Ba re Saul has killed his thousands. They say Saulo But as for David, Dafita ene. Oh, David, Dafita he has killed his tens of thousands. o bolaile dikete-kete. Ba re o se tsere senatla. And they say a Kgosi, great man has taken o ka him. utlwa yone nonsense yone, kgosi. Do you think the king will stand for such nonsense? Pelo ya gagwe e be tena. And his heart was turned E nna lehuha. and he became A re, jealous. "Ao, banna. Nna ba ka mpha And 1,000 hela." thinking that they're giving me only 1,000 And David, ba mo ha di tens of thousands. and they're giving David tens of thousands. Hello? Let me tell you the truth, ne? Ta ke le bolelele boammaaruri. In this world, Mo lehatsheng le, in this world, mo lehatsheng le, those who saw you bao ba ba go boneng as upcoming, jaaka o ne o ntse o gola, those who encouraged you, bao ba ba go kgothaditseng, those who saw potential in you, ba ba boneng bokgoni mo go wena. there is a point where they are going to see you as an enemy Go na le felo le ba go bonang jaaka and they are mmaba. going to compete against you. E ba simolola go phadisana kgathanong le wena. It's a given. Ke seo se se papametseng. That's what happens in this world. Ke sone se se iragalang mo lehatsheng le. So he goes to the palace, Mme jaanong o ya ko ntlong ya kgosi. and you see, this guy, Mme jaanong reyo the king, Saul, kgosi Saulo because the glory of the Lord had departed from him, ka gonne kgalalelo ya morena e ne e dule mo go ene. o ne a tshwengwa ke matimoni, kgosi. He was being harassed by demons. And then era matimoni a mo thasetse a mosona. And when the demons have attacked, There was only one worshipper ne go na le moobamedi a le mongwe who fela made the demons run away. yo o neng a ntsha matimoni ao. Who was that? E ne e le mang? David. E ne e le He will Dafita. play his harp, O ne a tshameka haripa ya and this gagwe will soothe this man's soul. mo e be go kgona go And he will be dibatsa okay. mowa reyo a ba After he siama. becomes okay, Morago a sena o while siama, David is busy worshiping and closing his ha eyes, Dafita a santse a tshameka haripa ya gagwe a o obamela, he takes out his arrow. o tla ba tsa motsu wa gagwe a ba mo hula Because God had protected David. ka gonne modimo o ne a sireleditse Sometimes Dafita. it will hit the ear will bleed a bit and pass. Nako e nngwe ne a heta mo tsebeng hela e be e tswa Sometimes it madi will e be e hit on the heta. wall. Nako e nngwe e ita le botana Until David had to run away, realizing that this man is going to kill me. go fitlhela Dafita a tshwanelwa ke gore a tshabe a lemoga gore re yo tlile go David, mpolaya. people were singing about him. Batho ne ba opela ka Now Dafita. David stays in caves. Mme jaanong Dafita o nna mo magageng Hallelujah. a modimo a Have you bagwe. ever stayed in caves where you are running away from somebody who used to say, well, you are doing very well? A o kile wa nna mo magageng o tshaba mongwe yo o kileng a ba go a gola. Hello? We are talking about the process. Eh? Re bua ka logato. So he's hiding in the wilderness. Mme jaanong o iphitlhile ko sekgweng. The king Saul was jealous of David. Mme kgosi Saulo a ba He huhela was Dafita. hunting him. He wanted to kill him. A mo tsoma a batla go mmolaya. And David had to run, had to hide in caves.
mme Dafita a tshwanelwa ke go He had tshaba to iphitlha mo live in magageng the desert. a tshwanela ke go tshela ko He was sekeng hunted like a criminal. o ne a tsomiwa jaaka serukutli That is the furnace, my children of God. ke one mollo bana ba modimo And this thing lasted for many years. mme go mo go tsere sebaka sa dingwaga This whole furnace with David lasted for a mollo long yo wa time. ga Dafita o tsere lebaka le leele Now, tota in 1 Samuel chapter 24, mme mo go Samuele wa ntlha 24 David is in a cave, Dafita o mo logageng deeper in a cave. mo teng ga logaga Saul and his army comes and camps in front of this cave. mme sesole sa ga Saulo le Saulo ba tla ba nna They make fire, they make food there. be ba go tsa They are mollo looking ho for ba dira David and his dijo men. ba batana le Dafita le batho ba And then gagwe now the king needed to relieve himself. mme jaanong kgosi a tlhoka gore a ithapolole He goes inside the cave. a tsena mo teng ga logaga And while he's inside the cave, he's alone. He's in a vulnerable position. mme a re a le mo legageng a le nosi go raya gore a sena pabalesego The guys who were with David, batho ba ne ba na le ba Dafita mo raya ba re, "Monna Dafite, they said David kana Modimo ga a he ka letsogo. God doesn't give chances like Tsatsi this eno, every time Bona o but tsere today maba wa gago. now he has brought your Ke enemy yole. your enemies Ga right there ikatega. and he's Ebile undressed go huraletse. and he's his Tsaya back segai against sa you go go mo heleletsa. take your spear and go and finish him off David a re, "Gona Modimo ga a he ka letsogo wa itse." and David said but that's true Hello. Dafite a ba nanabela. and then he went towards him A ya ko go kgosi. going to the king Kgosi ya santse a le busy a ipereka. while the king was still busy O relieving tshwere segai himself. kana, o tshwanetse gore a mo heleletsa. Akere? He has a spear and he has to Gore finish ntwa him e off hele. so that the battle can be E over. rile a le ho, When he was there, a ba betswa ke letswalo. his conscience kicked in. Go sa kgathetse gore batho ba go dirileng, o tshwanetse gore o nne le letswalo ha o le ngwana wa Modimo. Despite what people have done to you, you have to have a conscience as a child of God. Because you see, you must understand that Ka gonne o tshwanetse wa tlhaloganya it is God who has decided who you are and what you are going to be. gore Modimo ke ena a tsere ntshwetso ya gore o mang ebile o Never tsebe go come nna to a mang. place where you are taking matters into your own hands and saying, God, you are delaying me. I'm going O to se do ka this tsena thing." mo felong le e leng gore o tsaya That's how dikgang mo many diatleng of tsa gore ke us tsile go have itirela. aborted the mission. Ke gone ha e leng gore bontsi jwa rona re emisitse thomo nngwe kgotsa Yes. se ne re batla go se ira. His conscience struck him. Letswalo la gagwe la mo ita Hallelujah. a modimo a bakwe. And then you know what he did? O itse gore a iragalwa He ke cut the corner of his garment. a sega seaparo sa gagwe Just as evidence e le sesupo to say, hela I was close enough to finish you, gore ne ke go atametse gore nka go but I heleletsa did not. mme ka seka ka go A ba heleletsa. reverse mora Jesse. Then he went back, the son of Jesse, A togela kgosi a heleletsa tiro ya botlhokwa. leaving the king to his business. Kgosi a ba hetsa nya ba dira tiro a ba tswela konte. The king was done and he went outside. E rile ha a tswela konte. As he left the cave, Dafita ba ta tshwere letsela lele. David came with that cloth Gore kgosi bona nka ba ke go heleleditse ha ne ke bata. and said, see, I could have killed you if I wanted to. Kgosi a ba simolla a lela ao Dafita ko wena ngwanaka kana nna re kgaogangwa ke batho naela nna le wena ga re na And the king mathata started crying, batho. saying, my son David, Batho the ba na problem le is go the bua people, bua we nna tota have hala ke a no go issues. rata wa itse But I really o do tshwana le love dara you. wa me ke a go rata ka pelo ya me yotlhe. I really love you so much. Ao, kgosi wena gape. King, are you the one saying those words? Hello. Kgosi a ba ikotha a repenta gono a And dira the king kagiso. repented and there was peace. Nya ngwana ka o boela hela ko lapeng nya ke a go rata. My son, come back home. I do love you. Bo lala ba buile le ena gore ao o ka mo tlogela mothakone. And now they were asking him, how did you leave that The guy? following day they were back. They went back to the same Mme cave. tsatsi le le latelang ba tla gape. David nowhere to be found. Dafita a sa bonwe. Batho ba kgona go go lothanya People can make you fight le motho wa gago yo botlhokwa mo go wena. against a very important person in your life. Ba motela ka di-intelligence nyana tsa ko dikhoneng. They bring information Ba gore a re kana motho o ntse yana. saying this person is like Motho o this. bosula ga se yo a akanyang gore ke ene. This person is evil. It's Ebile not o the mmona, person o you batla go think go they tsaela are. senanne. And be careful of them because they want to take this away Motho a ba from you. reetsa nonsense yo, ta e And you reetsa, e listen to reetsa, e all that reetsa. nonsense and A misinformation, lebala le gore o tsamaile le ene tsela e ntseng yang, kae, forgetting go the ntse journey jang. that you started together and how you were along that journey. Ka mosa gore o bua le motho wa gago nya a se tlhola a go buisa.
And tomorrow when you try to speak to your person, they no longer want to speak to you. Kante gare go tseneng. And wonder what has happened to us. Nya ba ile ba lala ba bua le ene Saul. Ba ile ba lala ba buile le ene They Saul. spoke to Saul at night. A change ana ba batla go mmolaya. And now he has changed. He wants to kill him. Hello, A modimo a bakwe. the furnace. Mollo. O tla sala o ipotsa dipotso tse dintsi. You will be left there wondering. So this lasted for many, many years. Mme lo gatolela tsa sebaka sa dingwaga tse dintsi. In the cave, he refused. Mo teng ga He says, legagagane. I will not lift my hand against the Lord's anointed. Gore ga nka ka tsholetsa letsogo la me kgathanong le motlodiwa wa morena. Although David was anointed first, Le ntswa Dafitana a tloditswe although he pele. was promised the throne, Le ntswana a tsholoheditswe although he had setilo sa the power to bogosi. take the Le throne, ntswana a na le nonofo ya go tsaya setilo he had seo. every reason to be angry at this O guy. na le lebaka lengwe le lengwe la go The glory of the kašagalla Lord had departed from him. kgalalelo ya morena e ne e dule mo go ene. But what did David do? Mme Dafite o irile He jang? chose to wait for God's timing. A tsaya tshwetso ya go letela nako ya Children of modimo. God, there is time for everything. Bana ba modimo go na le nako ya sengwe le There are sengwe. times where you have to wait. Don't do anything, just wait. Go na le dinako tse e leng gore o tlhoka go leta ga o tlhoke go ira sepe go Because there's leta time hela. for everything under the sun. Go na le nako ya sengwe le sengwe ka ga tlase ga letsatsi. That choice Mme tshwetso eo came from the furnace. e ne e tswa mo mollong. This is what the furnace taught David. Mme mollo o rutile Dafite tse di That latelang. the throne is not something that you seize. Gore setilo sa bogosi sa se sengwe se o se gapang. It is something you receive from God's hand. Ke sengwe se o se amogelang go tswa mo seatleng sa modimo. And you receive it only when you are ready or when God says you are ready. Mme o se amogela fela ga o ipaakantse kgotsa ga modimo a re o ipaakantse. When you have learned to trust O God ithutile go tshepa modimo more than your own strength. go gaisa natla a gago. David could have easily said, I killed Goliath. Dafitana a ka re ke bolaile I can do Goliate. this thing. Nka ira dotse. But he chose to wait. Mme a tsaya tshwetso ya go ka He leta. chose not to use his own strength, A tsaya tshwetso ya gore ga ka ke a irisa natla a but to gagwe. wait for God to do his thing. Mme go emela modimo gore a ire se a se irang. Saul ultimately died. Mme ko pheletsong Saulo a tlhokagala. And when he died, Mme a re a sena go tlhokagala David yano. did not want the king's blood on his hands. Dafitana a sa batle madi a kgosi mo Somebody diatleng tsa came very gagwe. excited to say, I found Saul hanging on his own sword and I finished him. Mme mongwe a tla re ke ithetse Saulo e le gore jaanong o tlhabilwe ke tšhaka ya gagwe ka David was moeletsa. very angry to say, how can you kill the Lord's anointed? And he Mme killed that Dafita guy. a shagala gore o bolaya jang This motlotlo guy wa modimo came a very bolaya excited thinking he was Re going to yo give sila a David good news. itumetse. A tsaya gore o tetse Dafita dikgang tse di molemo. And David says, you don't know how things work. Mme Dafita a re ga o itse You o tlo don't di take bereka matters yang. into your own hands. Ga o tseye dikgang mo diatleng tsa So he gago. became Mme king. jaanong a nna kgosi. He was anointed to be king. O ne a tloditswe go nna kgosi. What had happened? I mean, he was only 17 years when he was anointed. O tloditswe a le dingwaga tse di lesome le bosupa. What had happened to this young man who is acting so maturely? Mme se se iragetseng ka rre yo ke go gola kgotsa go itshola ka boitsholo jo bo supang The kgolo. furnace changed him. Mollo o mo fetotse. Please come, guys. I'm closing. The furnace changed him. Mollo o mo fetotse. What did he do? What did the furnace do to David? Mollo o irileng mo go Dafita. It killed his ambition to grab power. O bolaile keletso ya gagwe ya gore a ikgapele bogosi kgotsa nonofo. When power is still more important to you than process, Ha matla a santse a le botlhokwa mo go ena go gaisa logato. when being seen becomes more important, Ha go bonwa go than nna service. botlhokwa go gaisa tirelo. you have not yet completed the process that you must go through. Go raya gore ga o ise o ralle logato ka botlalo lo o tshwanetseng wa bo o le So the raletse. furnace had killed his ambition to grab power. Mme jaanong mollo o ne o bolaile keletso ya gagwe ya go ikgapela nonofo. That is why he could wait Ke ka moo a ne a kgona go leta for the timing of God. a letela nako ya modimo. The furnace had taught him to depend on God. Mollo o ne o mo rutile go ikaega ka modimo. Oh, you need to learn to depend on O God. tshwanetse wa ithuta go ikaega ka Because modimo. the road between the promise Ka gonne tsela gare ga tsholofetso and the furnace, I mean, the manifestation, le ponagalo, the road between the promise tsela gare ga tsholofetso and the fulfillment. le tiragatso ya yone. Ke tsela e thata, It's a very difficult road. ke tsela e telele. It's a very long journey.
e merwalela. And there are floods even within it. Hello? E dikuti. And it has O kept tsamaya, holes or o stones in it. wela-wela, And you have, o palamela. you go down, you O go ntse bona up. gore nnyaa, mme gone ke gone, re You are able tsamaela, to see it from afar off, re tsamaela. realizing that we are going towards Wa that bona ko le point. tsamaelang teng. You can see the point we are going towards, but there are downs and ups. Merwalela, There are o ka e floods. ralla, You can go through those floods le o sena, even one when mokoro, you don't have a darling. boat. O ralala mokoro ka Jesu wa gago. Going through the boat with your Ora lla Jesus. merwalela. Going through the floods with your Jesus. Mo ga mejolo ma se sepe. This dating issue is nothing. Merwalela ya tsela e telele e re yang go gone. The floods of this long journey that we are headed towards. Hello? Amodimo a bakwe. Ke tsela e telele. It's a very long journey. Ga e bate sebokolodi. It doesn't need a cut. La se itse sebokolodi se dira yang. Ha o se kgomanyana hela kana khudu. It Ha o doesn't need a kgomanyana, centipede or a millipede. ba bangwe le ngala motho wa itse ba. Some of you are easily O provoked. itse ba Kriste bangwe ba ngala motho tota. You know that some Christians are easily provoked. Hela mo re na rona o nna o le late hela. When you ask them Ha ke sa about tlho- their ha ke late sa tlho ke ya coming, kerekeng e- it means I'm no longer coming to that ye go church phasiwang di-remark. where people will be passing remarks Ba towards rata go me. mphasetsa di-remark. They like saying weird things to me. Hallelujah. Amodimo a bakwe. Tsela e telele This is a long journey, e go emetse. and the journey is waiting for So you. he had learned O na to ithutile depend on God. go ikaega ka Modimo. There are many of you here. Go na le bontsi jwa lona fa. Today you are in the positions that you have been praying for. Gompieno le mo maemong a ntseng le a rapella. I've worked with many of you. Ke tsamaile le bontsi There jwa was a lona. time where it didn't seem like Go na le nako e leng gore ne go sa lebege ekete. o ka o ralala morolo la teng. O You will mo bona go through no. that flood, Ha a ntsha metsi, ha ntsha. seeing that you are going to drown in the water. But today you are right there. Me gompieno o gorogile ko And godimo. is it not interesting that when you get there, Me a ga go kgate gore gone ga o ko o goroga tsamaela teng, to the place you were headed o towards, ithela tse dišwa dikgwetho gone ho. you'll find new challenges at that point. Gona ha o leng teng ho. At that point Gona you ha o are at, rapella the teng. very point you were O praying for, ithela tse dišwa. you'll find new Wena o ne o le sure o challenges. gorogile straight. Yet you are certain that you have arrived. Hello? Amodimo a bakwe. Le ha tselele, le re le mo go lone le. This world that we are in, Le lone le ha tselele. this very Ra world, go ikhutsa la re tsena ka kwa. we are only going to rest on the other Ha side. ke merwalela, But here there are floods. ke mathata. It's problematic. That's why sons must be revealed. Ke ka moo barwa ba tshwanetseng ba senolwa. Hallelujah. Amodimo a bakwe. What did the furnace do to David again? Me mollo wa ira mo go Dafita. It showed him what it means to be hunted Wa mo supetsa gore go tewa eng go tsumiwa and misunderstood. le gore o sa tlhalogangwe sentle. Have you been misunderstood? A o kile wa se ko wa tlhalogangwa sentle. I've been misunderstood by the nation Nna kile ka se ke tlhalogangwe sentle ke at setšhaba. least twice. Gongwe gabedi At least twice. ke belaela The gabedi nation. ditšhaba. At the stadium, some misunderstood me. Ko lebaleng la metshameko bangwe ba se ka ba ntlhaloganya. ATI, some misunderstood. Ka ATI bangwe ba se ka ba ntlhaloganya. You will be misunderstood. O ta se ko tlhalogangwe. If you don't understand yourself, Ha o sa when itlhaloganya, they misunderstand you, ha ba sa go you are going to tlhaloganya. change and become what they want you to be. O tsile o fetoga And when bona they- seo ba you become batlang what go they nna want you to sone. be, Me ha o nna sone They are seo, going to criticize you for being what they ba wanted tla ba you to go be. kgalla go nna seo ba batlileng gore o nne sone. Hello? How ka tshelela batho? If you live for people, Ga ona go kgona se Modimo a reng o se dire. you won't achieve what God says you should do. Maabane ke le ko Phithong ko Serowe. Yesterday at a funeral Tota in ka Seruwe, Friday maitsiboa ha ke tsena ke be ke nna le rre yo mongwe ya. on Friday when I arrived, I was with one Ke na le dingwaga particular tse man. 30 ke mo itse. I have known him for 30 years, Ke mogolwane ko Phuteng, ne le bana ba strict ga go tshamekiwe mo modimong. and he's an elder. They used Ne to re be mo very tshaba. strict and we were afraid of him. O tsere 30 minutes a bua le nna. He Re took eme ka 30 dinao. minutes speaking to me, A re, o itse re ke ntse ke sa go tlhaloganya. saying, I didn't Ke ntse understand ke you lebeletse first. strategy sa gagwe, ke re,
monna o kena a tshwereng strategy. I've been looking at your strategy and realized that you have the Mo proper one. kereke re ntse re kganetse batho ba ba sa itseng Modimo, re ikganeletse hela. Ke ntse ke go lebeletse, ke reditse, ke bala di-comments tsa batho. That the Ka bona, church we monna had o tshwere shout out strategy. people who do not know God, but I have been observing you and reading your comments. O itse re monna o le o buile ka kgalemate. And that man spoke for a continuous A nteboga period. gore, ebile ke lebogela le gore ko wena o ko godimo, ga gona ope go kganelang, ko wena senior pastor, And saying, I founder. thank you that you are the Tswela senior le hela ya. pastor, nobody is able Ka re to wa re? train you. And he A re- said, ka re, continue on that 100%. journey. And I asked him, what are you saying? He said, you've heard what I said. Hello? Ha Modimo a ba- Imagine if I had tried to be like everyone else. Akanya nkabe ke lekile go tshwana le batho. Bolela ba bile le ena gore nna wena. Tell your neighbor to be themselves. So long as you are humble, o se makgakga. How you ikobile and you are not proud, Huh? Kore nne wena, be o yourself, ikobile, but the humble kind se ka in nna God. makgakga. Don't be overly O se ka wa ipona. ambitious or Se ka tsa gore proud, botoka mo go ba bangwe. O thinking that you are pharologane. better than others. Yes, different, you are you are different. unique, Eh, but o you are not better. farologane, mme ga o botoka. Everyone, go na le batho ba e leng gore they are very stable, very strict, and they are doing exactly what God wants them to do. Don't condemn them. Go na le batho ba e leng gore ba thamaletse ebile ke batho ba ba bogale mme ba ira se Modimo a batlang ba se ira, o se ka wa ba sekisa. A ke re Setswana sa re modiri wa lebala, Setswana says the doer forgets, modirwa ga a lebala. but the one who has something done to them doesn't forget. E tlhalosa sentle Monica ma 2000 ba hood. Modiri The wa doer, lebala. they forget. The doer Modiri will forget what they have done, o tla lebala se a se but the dirileng. one that things are done to will never forget. Mme modirwa yo e leng gore dilo di irilwe mo go ene ene So ga a the kitla a process lebala. teaches you that it is wrong to treat others wrong. Mme logato le tla go ruta gore ga go a siama go se ke o tseye ba bangwe sentle. Nna I nkile ka tshongwa ke baruti. I was once harassed by That's why ke pastors. sa batho tshwenya monna yo. Banna ba nnang baruti ka tsa ka gore ke itse bothoko ja go tshwengwa ke moruti a le ga godimo ga gago. A ke That's batla go why tshwenya. I don't want to bully this men who are pastors under me, because I know the pain of being Bangwe ba bullied. lona Some of you, le ne le sotwa ke diboso tsa lona. you were being harassed and bullied by And o your itse bothoko bosses. ja go sotwa ke boso. And you know the pain of being bullied Jaanong by o a sota boss. bana ba bangwe ba ba ka gatse ga gago. Yet you have turned into somebody who harasses people Ke under gona ha them. Paul a botsang potso. For that reason, Paul asked A a re question. Bagalati a ke lona le loilwe ke mang? He says, you foolish Galatians, who has bewitched you? The fairness, Mollo, the pain of being treated unfairly botlhoko jwa go se ke o should tsholwe make you sentle. determined that you will not treat others O unfairly. tshwanetse wa go ira gore o tseye tshwetso ya gore ga o ka kwa tshola ba bangwe ka tsela e seng yone. Hallelujah. A Modimo a bakwe. If those who are in power treated you unfairly Ha ile gore bao ba ba mo nnofong ga ba go tsaya and sentle, took privileges from you because you did not agree with them, ba tsaya menyetla go tswa mo go wena ka gonne we o ne o sa expect you dumelane that le when you bone. get there, Re sologela gore wena you ga o will tsena know ko that godimo, pain and you will not treat o tla others the same gakologelwa way you were botlhoko bo sa treated. tshole ba bangwe ka tsela yo o ne o tsholwa ka yone. That's wisdom. Moo ke botlhale, That's growth. moo ke kgolo. That's what the fairness must teach us. Mme mollo o tshwanetse wa re ruta sone seo. You can't be against corruption. O ka se ke o eme kgatlhanong le tshenyetso Then when you setšhaba. go in, you become corrupt. E be e re o tsena mo teng o bona wena o senyetsang setšhaba. Where is the wisdom in that? Botlhale bo kae go fo? Hello? The fairness must teach us Mollo o tshwanetse wa re that there is ruta a right way of doing things and there is a wrong way of doing gore things. go na le tsela e tshwanetseng ya go ira dio le tsela e sa tshwannang. The last thing that the fairness taught David, Sa bohelo se mollo o se rutileng Tafita, it prepared him to lead with mercy, e mo rutile gore a etelele pele ka maotlolo botlhoko, not vengeance. e seng ka ipusolosetso. Mercy Maotlolo botlhoko, and not e vengeance. seng ipusolosetso. We have seen leaders who tried to lead with vengeance Re bone baeteledipele ba leka go etelela pele ka and the ipusolosetso disaster that it will cause. le tlhakatlhakano e e tla tswang mo go seo. David was taught Tafita ene a to rutilwe lead with mercy gore a etelele pele ka maotlolo and not botlhoko, vengeance. e seng ka ipusolosetso. The fairness made David to become a king Mme mollo wa ira gore Tafite a nne kgosi who could be trusted. yo o kgonang go tshepiwa. But the fairness has many advantages. Mollo o na le ditlamorago tse di molemo tse It's dintsi. painful to be in the fairness, Go botlhoko go nna mo mollong, but the long-term results, mme maduo a se nnela ruri, benefits
maduo. If you are wise and willing to learn, Ha o le botlhale o ikemiseditse go ithuta, you'll be able to stand before great men. o ka ema fa pele ga banna ba bagolo, You'll be listened to o tla reediwa. and he will influence. Talk to your God. Bua le Modimo wa gago. Today we are talking to, last week we are talking to God with Joseph in our mind. Mo bekeng e e itileng re bua le Modimo re akantse Josefa. Today we are talking to our God Gompieno re bua le with Modimo David in our mind. re akantse Dafite. Because there's a little bit of Joseph happening in us. Ka gonne go na le mo go There's a little iragetseng bit of Josefa go David happening iragalla, inside of mo go us. iragetseng Dafita go So come iragalla. before God Mme jaanong o tla fa pele ga and Modimo speak to him. o bue le ene Say, God, I don't want to miss it. o re Modimo wa ke batla go latlhegelwa ke mo. God has a plan for you. Modimo o na le lenaneo la God is gago. very strategic. Modimo o na le leano. You see, this past few weeks, O bona dibeke tse di hitileng with the tse, program that I have done, ka thulaganyo e ke e rileng, ke setse hela ka go makala. I was left amazed. The strategy of God, everything was in place. Lenaneo la Modimo sengwe le sengwe se It's le mo just that He tseleng. did not tell me the whole plan, Ke gore hela ga mpolelela thulaganyo yotlhe. each step. O ne a isenola logato Kona le ha, logato, thamalla yana. saying go Tsena this ka ha. way, Hey, head that direction. that's how He does it. That's faith. O ira jalo ke yone tumelo eo. You take the step, O tsaya kgato, you don't see the next one. ga o bone e You take the latelang. other one, O tsaya e it nngwe, appears. ya be e tshupa. May we look at the life of David today. A re lebelele botshelo jwa ga And may, Dafita for the gompieno. next 2 minutes, Mme mo metsotsong e mebedi e latelang, 120 seconds, me- talk to your God o bue le Modimo About mo yourself. metsotsaneng e 120 e latelang ka wena. with David in your view. O akantse Dafita. Supernatural life is possible in Christ. Botshelo jo e leng We gore can ga live se in ka this sena world ba kgonagala mo go Keresete re kgona go tshela mo lehatsheng le without being part of this world. re se karolo ya lone. We can live lives from heaven. Re ka tshela matshelo While we are here on ka ko le godimo re le hanong mo We lehatsheng. need to be set free O tlhoka go golwa from certain ways of thinking go tswa mo kakanyong ya mohuta mongwe so that we can truly represent the Father gore o te o emele rara sentle and become sons. o bonna morwa. Let's lift our hands. A re tsholetse matsogo a rona. Father, we want to thank you for today. We want to thank you for what you are doing. We want to thank you, oh God, that you are life to us. Indeed, in you we live, we move, and we have our being. We love you. We want to die empty. We don't want to withhold anything that is yours in this world, oh God. So free our minds. Free us from brokenness and pain, rejection, so that we can become everything that you brought us here on earth to become. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. May goodness and mercy follow us all the days of our lives, and may we dwell in your presence, O God, forever. May your face shine upon us, and may you give us peace, O God. Peace, the shalom of the Lord. Amen. Come on, let's give him some praise. Thank you for coming. See you again next Sunday Re here leboga go boletsi le re tla le bona tsipio at ka mpa 10